Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. We pollute our water in numerous ways. Currently, 42% of household wastewater, which includes human waste, household sewage, and sometimes even toxic or medical waste, is directly discharged into our planet's ecosystems. Our water is in peril. The dangers of water pollution. Continue watching to find out more. Don't choose vegan, because people will think you are too kind. Stop the war, stop the bombing against our civilians, people. Please keep people living in peace. Oh Gaza, be strong. Destroy the war, not each other. Supreme Master Qinghai, vegan. Today's show will be presented in English and Portuguese, with subtitles in Arabic, Holocese also known as Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, Thai, and Ukrainian or Uranian. Saudações, nobres espectadores. O meu nome é Malangatana. O alegre povo Tsonga deseja que todos nós nos tornemos bons administradores da nossa preciosa terra, valorizando e salvaguardando a sua beleza para as gerações vindouras. Bem-vindos ao nosso programa. Nossa água está em perigo. Os perigos da poluição da água. Sempre soubemos que água é vital para a vida, mas agora devemos enfatizar a água limpa. A água é indispensável, porque a poluição da água representa uma crise invisível. Enquanto o mundo luta com a escassez de água e a deterioração muitas vezes imperceptível da qualidade da água, a água contaminada atingiu níveis alarmantes para humanos, pessoas, animais e plantas igualmente. Fatores como crescimento populacional, econômico e desenvolvimento agrícola e mudança climática levaram à degradação dos nossos ecossistemas naturais, resultando em contaminação grave dos nossos recursos hídricos. Muitos rios, mares, oceanos, canais, lagos e reservatórios agora contêm substâncias tóxicas que representam uma séria ameaça para o ambiente e a saúde humana. No programa de hoje, vamos nos aprofundar no estado atual da poluição global da água. Chocantemente, pelo menos 2 bilhões de pessoas em todo o mundo dependem de fontes de água contaminadas com contaminação fecal para suas atividades cotidianas.
incluindo beber, cozinhar e limpeza, colocando assim em risco a sua saúde. Poluímos a nossa água de inúmeras maneiras. Atualmente, 42% das águas residuais domésticas, que inclui dejetos humanos, esgoto doméstico e às vezes até tóxico ou resíduos médicos, é descarregado diretamente em ecossistemas do nosso planeta. Muitas instalações industriais libertam águas residuais não tratadas, contendo metais pesados e patógenos transmitidos pela água nos nossos riachos e rios, muitas vezes ilegalmente. Escoamento agrícola é outro culpado, carregando pesticidas e fertilizantes e contribuindo para que a poluição por petróleo e plástico flua da terra para os oceanos. Essas práticas estão a devastar os nossos recursos hídricos e estão até a causar poluição das águas subterrâneas, que representa uma séria ameaça para a nossa sobrevivência. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Bahrain is one of them. Bahrain Animal Welfare Act of the Cooperation Council for the Arab States of the Gulf. In 2014, Bahrain approved this law for the 6 Arab member states of the Gulf Cooperation Council, setting standards for the care of animal people and prevention of acts of cruelty. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting. No more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it.
Poluição por nutrientes de águas residuais e escoamento de resíduos da pecuária de polvo animal degrada rios e impacta linhas costeiras e margens de praia em todo o mundo. Níveis elevados de nitrogênio e fósforo foram identificados em rios, córregos, lagos, áreas costeiras, baías e águas subterrâneas em todos os 50 estados dos Estados Unidos. Consequentemente, mais praias estão a ser fechadas para atividades aquáticas recreativas. Caution signs regularly line the San Diego beach town's coast, with raw sewage flowing in from Mexico. It's beautiful out and that water is poison, and it's a real bummer. Across the U.S. are similar crises happening within our borders. About half of American river and stream miles are still so polluted you can't swim in them safely. In California, it ranks the state's water for drinking the worst in the country. Wastewater can have lots of nitrogen, and that can wreak havoc on coastal ecosystems. It can cause harmful algal blooms. Those cause fish kills, and they can also damage wetlands. Na Flórida, água poluída danificou os ecossistemas. Um impressionante 99% dos estuários do estado são considerados comprometidos e um alarmante 89% dos seus lagos ficaram muito poluídos para nadar com segurança. Certas áreas de Tampa Bay apresentam níveis preocupantes de substâncias tóxicas, incluindo nitrogênio, bactérias, algas e mercúrio. Bet you don't know that piece of meat is from a living, breathing, kicking being who was still with us here on Earth some hours ago, but suffered a brutal murder for you to eat its flesh? Please, do some research about it. On the opposite coast, the Indian River Lagoon is facing similar issues. It is considered a failing ecosystem, losing 70% of its seagrass due to brown tide. Septic tanks, residential fertilizers, and toxic gases from vehicle emissions along U.S. Highway 1 flow freely into the water. And a majority of the nearly 1,000 manatees lost this year died in this lagoon alone. Our toxic water crisis starts with leaking septic tanks and fertilizer that washes from lawns and farms from our area and then seeps south into Lake Okeechobee. It's predominantly the commercial, the residential, and the agricultural operations north of the lake. Running from Polk County through Orlando. All the way down through Orlando into the lake. It feeds massive blooms of cyanobacteria that infest Lake O and emit cyanotoxins, some of the most potent natural poisons on Earth. It takes many forms, from clumps of brown gunk that people often confuse for dying seagrass, to more serious forms that make the water look like green paint or this bluish purple. That type releases a toxin called microcystin that scientists have tied to liver damage in people, and a toxin called BMAA that have correlated to neurodegenerative disease. Estudo recente mostrou que bactérias na água poluída do oceano podem ser transportadas pelo ar. Each year, tens of billions of gallons of sewage-polluted water flows into the ocean from the Tijuana River, 13 billion in just the last couple months alone, making these yellow keep out signs an all too familiar sight in Imperial Beach.
But new research led by Scripps Institution of Oceanography shows when ocean water is polluted, it's not just a problem for those swimming, surfing, or splashing around in the waves. I think it was just a complete shock to find how much of the microbes in the air were traceable directly back to sewage, though, because we had no idea that effect would be so strong. Researchers found 3/4 of the bacteria in the air, even 2 miles inland, could be linked to sewage from the Tijuana River. Vegan, befriend the angels. Vamos tirar um momento para orar pela elevação do nosso mundo. Por favor, fiquem atentos à Supreme Master Television. Peace for Ukraine or you reign. Bem-vindos de volta ao nosso programa. Nossa água está em perigo. Os perigos da poluição da água. Um relatório do Comitê da Câmara dos Comuns do Reino Unido determinou que não restam rios não contaminados na Inglaterra. Pesquisas revelaram que rios em todo o país estão contaminados com combinações tóxicas de pesticidas, produtos farmacêuticos e produtos químicos persistentes. A maioria das vias navegáveis do Reino Unido é agora considerada demasiado poluída para nadar e representam uma ameaça significativa para a vida selvagem. There are 211 countries and regions which have animal people protection laws. Obey the law of your country. No more animal people slaughterhouses. No more hurting, no more murdering them to eat, to lab test, or for any reason at all. Be vegan. Make peace. So be it. O Reino Unido não é o único país a lutar contra a poluição da água. Entre 2016 e 2019, Espanha testemunhou um aumento impressionante de 51,5% na poluição da água por nitrato. Vazamentos de esgoto não tratados não apenas transformaram as ondas num castanho imundo, mas também levaram ao fechamento de praias populares. Autoridades proibiram nadadores de acederem a estas praias devido à presença de níveis extremamente elevados de produtos químicos tóxicos na água. O rio Ganges, na Índia, é um dos rios mais poluídos na Terra. Este vasto rio, que é o terceiro maior do mundo, estende-se por mais de 1.500 milhas, ou 2.400 quilômetros, atravessando a Índia e o Bangladesh. Este serve como fonte de água para quase 500 milhões de pessoas, superando qualquer outro rio do mundo. Tragicamente, este rio sagrado é agora inundado com plástico e outros resíduos. Os rios Indo e Ganges são responsáveis por carregar um impressionante 90% dos resíduos plásticos que acabam por chegar ao oceano. Na Índia, aproximadamente 70% do esgoto permanece sem tratamento, resultando no lançamento diário de 1 bilhão de galões de esgoto bruto e resíduos industriais no rio. O rio também se torna um repositório de resíduos de rituais religiosos, corpos cremados e cinzas, transformando-o ainda mais num terreno fértil para doenças transmitidas pela água. A contaminação das águas subterrâneas é generalizada, forçando as aldeias que enfrentam escassez de água a depender de fontes de água contaminadas, levando a doenças generalizadas. A poluição da água nesta região está ligada às mortes de aproximadamente 1,5 milhões de crianças todos os anos. Durante uma entrevista com The Irish Dog Journal, conduzida por Louise Kings, vegetariana,
uma recebedora do Prêmio Brilhante Compaixão Mundial, nossa mais querida Suprema Mestra Ching Hai, vegana, compartilhou como a pecuária de pessoas e animais é a maior poluidora de água do mundo e qual é a solução. This is even more staggering than when we consider the epic pollution levels inflicted by animal production on our water resources, such as, islands on rivers, lakes, and groundwater. Your country's Environmental Protection Agency reported that one of the top contributors to water pollution is agriculture runoff, which is the discharge of nitrogen and phosphorus, a huge portion of nitrates, for example, comes from animal people manure. In fact, the agency further expressed concern because of the presence of the highly deadly E. coli bacteria in the groundwater due to animal people livestock runoff. E. coli is always originally from an animal source and is found in animal people livestock fecal material, which can also be distributed through waterways to contaminate plant-based food even. The large scale of this health risk can be seen if we consider the fact that animal people livestock produces 130 times more waste than humans. As the land cannot absorb it all, much of the excess runs into our rivers and soil. We are talking about a horrific amount of toxic material that poses an appalling set of problems, including poisonous gases like hydrogen sulfide and ammonia, residues of pesticides, hormones, antibiotics, and bacteria like E. coli that could and do cause food poisoning and also death. In cities worldwide, including Dublin, in your country, are already struggling with water shortage, even in your country, in Dublin. Yes, but all the while, livestock production is hazardously wasting and polluting any remaining water supplies. Yeah? If we really want to conserve our clean, safe water for ourselves and our children, we must stop animal, people, livestock production and adopt a plant-based diet. Thank you, Luis. Obrigado, amada mestra, por contar pacientemente ao mundo sobre os efeitos nocivos da indústria da pecuária de pessoa animal nos nossos recursos hídricos. Esperamos que os governos, organizações e indivíduos compreenderão a causa principal da poluição global da água e optem por um estilo de vida vegano para ajudar a preservar os nossos preciosos recursos hídricos. If you see a goat, a pig, or a cow, you wouldn't salivate, but a lion would, because that is his natural food. Think about it. If you saw a dead chicken on the road, would you feel like consuming it? Instinctually, we are attracted to plants and their smells, not to animal flesh and the smell of death and decay. Dr. Nandita Shah, MD, vegan. Stop the war, stop the bombing against our civilians, people. Please keep people living in peace. O Gaza, be strong, destroy the war, not each other. Supreme Master Ching Hai, vegan. Espectadores brilhantes, obrigado pela sua companhia durante o programa de hoje.
O próximo é Mudanças Positivas nos Países, parte 55 de uma série de multipartes, Governos Eficazes, Cidadãos Eficazes, Serra Leoa, Singapura e São Martinho. Que o Divino sempre cuide de vocês e os guie para fazer escolhas sábias na vida. Right, viewers, thank you for your company during today's show. Coming up next is Positive Changes in Countries, Part 55 of a multi-part series, Effective Governments, Effective Citizens, Sierra Leone, Singapore, and St. Martin. May the Divine always watch over you and guide you to make wise choices in life. Be vegan. Make peace. Do good deeds. Hell not reach. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/PE. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/PE. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/PE. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/PE.